Lebih mau, sangat mau untuk melindungi. Mau kasih contoh lagi buat yang lain, tidak boleh karena lewat cendrawasih kita bisa menghasilkan untuk anak-anak sekolah ke depan. Ombak Putih has arrived in Raja Ampat, the last paradise on Earth. Here, hidden deep in the jungles, are some of the most beautiful birds on the planet. We head out well before sunrise, trekking through pristine rainforests with our head torches dancing around like fireflies. It's in these hides that we'll have the chance to see the elusive bird of paradise. Since 2018, these birds have been under the protection of Elsye. Awalnya ya bangun untuk kebutuhan sehari-hari, keperluan kami, anak-anak sekolah. The money earned from tourism helps make that a reality. But because of their dazzling, colourful appearance, these birds of paradise are under constant threat from poachers. Caranya pada saat ada motor yang parkir atau orang yang tidak kita kenal langsung ke sana kita tegur. Tanya mau apa di sini. Ya, langsung kalau mau ambil burung atau lihat dong pegang sinapang begitu langsung sudah tegur dorang. Tidak boleh di sini tempat wisata. Elsye has recognised the importance of protecting these beautiful creatures, and she hopes to inspire others to do the same. Untuk pesan untuk yang lain, mari jaga bersama hutan, jangan tangkap cendrawasih lagi, jangan rusak hutan lagi, jaga sama-sama karena itu sangat bermanfaat untuk anak-anak ke depan. When you sail with SeaTrek, not only do you get to see these beautiful birds of paradise, but you support the local, sustainable conservation efforts that continue to protect them. To discover more, head to SeaTrekBali.com.